Hi my dear students, welcome to Abacus World Academy. So students, இப்போ நம்ம class 4 பார்க்க போறோம். So last class 3ல வந்து நம்ம addition subtractionல 1 2 3 and 4 பார்த்தோம். இப்போ நம்ம class 4ல plus 5. So plus 5னா எப்படி நம்ம add பண்ணனும் 5, next subtract பண்ணனும் 5 ன்னு சொல்லி நீங்க பார்க்க போறீங்க. Okay? So first இங்க பாருங்க, இங்க வந்து numbers கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த numbers வந்து single digit numbers. So நீங்க calculate பண்றது unit rod. Okay students, இப்போ நம்ம first sum போடலாம். First of all sum போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம pencil வந்து hold பண்ணிக்கலாம். So take your pencil, நீங்க அந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு வாங்க. Then fold your hands. இப்போ நீங்க sums வந்து thumb finger and forefinger யூஸ் பண்ணி தான் sums போட போறீங்க. So first sum unit rod இங்க பாருங்க, எல்லாமே set 0 பண்ணிக்கோங்க. Next unit rod, this is unit rod. Okay, இப்போ first number வந்து 1, next second one 5. So 5 வந்து நான் already சொல்லியிருக்கேன், மேலே இருக்கிற beats, that is upper beats value is 5. So இப்போ வந்து நீங்க இந்த 5 beat வந்து நீங்க move பண்ணணும். So 5 plus 1 6. Next third number is 2, 1 2. So hold the answer. Okay, இப்போ நீங்க hold பண்ணிட்டீங்க. Answer is 8. Okay, 5 6 7 8. Set 0. So the answer is 8. Okay, any doubt? Now second sum number 4. Okay, so unit rod number 4. Next less 2. Next number 5. So 5. The answer is 5 6 7. Set 0 7. Okay, next third one number 4, less 1. Next number 5. So answer is 5 6 7 8. Set 0. So answer is 8. Next fourth sum number 4. Next 5. So 5. Next less 5. Less 5 means you have to subtract 5. Less 5. So இந்த beat வந்து நீங்க மேல move பண்ணணும். So the answer is 4. Set 0. Answer is 4. Next sum number 5. So first set 0. Everything you have to set 0. எல்லாமே நீங்க set 0 பண்ணணும். So இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். Okay, set 0. First number is 5. So 5. Next 3. Number is 8. Next less 5. Less 5 means you have to subtract 5. So இந்த beat வந்து நீங்க மேல move பண்ணணும். Now the answer is 1 2 3. Set 0. Answer is 3. Next sum number 2. So number 2. Next 5. 5 less 1. Less 1 means you have to subtract. Less 1. Okay, now the answer is 5 6. Okay, answer is 6. So set 0. Answer is 6. Any doubt? So students, இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து plus 5 add பண்ணனும், subtract பண்ணனும். Okay, இங்க பாருங்க worksheet நான் கொடுத்திருக்கேன். So இது வந்து homework sum. Students, இங்க பாருங்க நான் worksheetக்கு sums கொடுத்திருக்கேன். இந்த sums எல்லாமே நீங்க Abacus noteல வந்து போட்டு பாருங்க. ஆன்சர் வந்து எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு இமிடியேட்டாக வந்து சேரும். ஓகே, ஒவ்வொரு கிளாஸும் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு கண்டினியூஷன் இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.